సార్ వినిపిస్తుందా? గుడ్ మార్నింగ్. హలో హలో ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Okay, very good morning, all the participants and respected resource person, Dr. A.RAJANI Madam Garu. So yesterday, Madam has given an introduction about our CPGET free online coaching 2025, along with the Algae introduction about the Algae. Madam has given. So today, Madam will going to explain about the general characteristics features of Algae and Thallus organization of Algae. So, Madam, please welcome and start your session. Share your screen also. So, my dear Okay. students, my dear young aspirants, listen carefully. At the same time, you have to interact with our respected resource person. Madam will going to explain in dual language and both language, Telugu and English also. If you have any doubts, please interact with our Madam. Okay, Madam, please welcome. Okay, thank you, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Uma. Uma Devi. Good Sir, morning, ma'am. she is my student, sir, MSc student from Ambedkar University, sir. Good morning, sir. Sorry, sir. Okay, good morning. I think yesterday class to join Bhavani, Jaya, Harish. Yes? Yes or no? To respond, students. Good morning, good morning. Harish, Jaya, or Shalini is there. Okay. Shall I start? Interaction section also must here. Shall I start the class? Anyone to tell what is the algae? What is the study of algae? What is the study of algae? Phycology, madam. Phycology. Okay. The study of algae is called phycology. Yesterday already I'll explain to the what is algae, what is phycology, and what importance of algae is there. How to algae what characters are there in the algae. These are things already in the yesterday class I'll explain. No, now today the plant body of algae is called. Anyone to tell? Thallus. Thallus. Oh, good. The thallus meaning, what is the thallus? What is the meaning of thallus? Undifferentiated plant body is Excuse me, Madam. called Sorry for the thallus. interruption. Madam, now you are the host. After completion of your class, please wind up the session. Okay, sure, sir. Sure. Tell me, ma, what is the thallus? Unorganized Undifferentiated undifferentiated or unorganized body of Undifferentiated into the plant body. Here you can study which one, the study of thallus is called, the algae is called, the plant body name is called. Hello, thallus, ma'am. These are the main, what is the plant body, the study of algae is called phycology. Algae, another thing, the plant body name is called algae, thallus. Thallus meaning the undifferentiated in between the root system, shoot system. 1 second, ma andarni mute chesestam, naku disturbance ekku aitundi. Yeah. Undifferentiated into the root, shoot, and leaf system. That's where the algae plant body name is called thallus. The fungi plant body is called mycology. Like the bryophyte is the dominate with the where in the gametophytic stage. Pteridophytic is the sporophytic stage.
Same like that, you have studied to the algae. Today we will discuss about to the Thallus organization. Sometimes to expect the question in this one also. Thallus organization also very important to expect the questions. Here, before that one Thallus organization, the range of Thallus structure, you know, in the yesterday class, I'll explain to the cell unicellular to multicellular organism. అంటే ఒకటే సెల్ ఉంటే దానిని ఏమంటారంటే యూని, ఓన్లీ వన్ సెల్ ఉంటేనేమో యూనిసెల్యులార్, మెనీ సెల్స్ తో మనకి మాడిఫై అయితే మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజం అని అంటారు. ఓకే, యూనిసెల్యులార్ ఆర్గానిజం బోత్ ఆర్ అంటే ద థాలస్ ఆఫ్ ఆల్గే టు బి డివైడెడ్ ఇంటూ two parts. One is unicellular, second one is multicellular. Okay, one is unicellular, the second one is multicellular. You can follow the notes, you can write down the notes also. Okay, to follow the notes. Unicellular again to division two parts. One is the motile, second one is the non-motile. Motile meaning here the algae, main algae flagellas are present. Flagellin protein, tribulin protein. Okay, these are protein to produce the flagella. What is the importance of flagella? The movement. Flagella is the movement, used for the movement. That's why flagella is present. Some algae flagella is present, some algae flagella is absent. The range of flagella arrangement here, flagella also two types are there. Tensile, whiplash type, like this. Two types of flagellas are present. And these unicellular organism, they can be divided in two parts. One is the motile and second one is non-motile. Motile meaning flagella is present. The best example that is called Chlamydomonas. Where the non-motile is there, that one is called the flagella is absent. The best example chlorella. Okay, this is a unicellular. Coming to the second one, multicellular organism. Here also both two types are there in multicellular also. Non-motile colonies. In the multicellular, you can observe to the colonies are present in multicellular. You know, colony meaning a group of people, a group of member, a group of organism. That is called the colony. Here, why colony? Multi cells are there, no? That's why these multicellular, a group of organisms are present. In that organism is called the multicellular system. In that multicellular can be divided into two types. One is non-motile colony, second one is the motile colony. Non-motile colony, example Pediastrum. Motile colony, Volvox. In the motile colony, again to divide amorphous colony, dendroid colony, and filament colony, and heterotrichous colony, like this. I'll explain later, come one by one. Okay. Now, did you understood? Yes? Ardhamautunda? Yes, ma'am. Yeah. Coming to the first one. Coming to the first one. What is that one? Here, what happened? One second. మ్యామ్ స్లైడ్స్ రావట్లే మ్యామ్. Yeah, ఓన్లీ yes. యూనిసెల్యులర్ మోటైల్ ఫార్మ్స్ వచ్చాయి. One second, ma. Something is wrong. I'll share again. Now it's clear? Yes? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yeah. It's scrolling. First you can write down unicellular algae. The first one, first Thallus organism to divide it to know. The first one is unicellular algae. Unicellular algae meaning here, this one is the again two types. Unicellular again I'll explain two types. No, one is motile form or another name flagellated forms. Unicellular, what is the name? The first one is motile forms or flagellated forms. Both are there.
motile or flagellated. Here, unicellular motile forms found in all major groups. That is called the here freely moving in water. How to moving are there in motile is there? No, flagella is present. This is the first character. Freely moving in water by flagella. There are many shapes are there. Spherical shape, pear shape, oblong in shape, circular in shape. Okay. And they present unicellular plant body. Best example, see, you can observe this diagram, no? Chlamydomonas. Okay. This one is freely moving in water. These two are flagella. You can observe in the picture. These two are flagella. There are many shapes are there. Spherical shape, oblong shape, pear shape, and circular shape. The best example, chlamydomonas. Okay. Some here flagella, you can observe the flagella in chlamydomonas. Equal size of flagella. Sometimes some algae, this flagella length also different. Tensile is long. Another flagella is very short, like this. But here in chlamydomonas, both flagellas are same size, equal in size. And some, these are the, you can observe the flagella chlorophysi member. When the classification time, I'll explain. The Fritz scientist total 11 class to divide. This is a flagella, this is a chlorophysi member, and equal size of the flagella is present. Some classes are there. The best example, Xanthophysi and Dinophysi, both are unequal size of flagellas present. Equal size where in Chlorophysi, best example, Chlamydomonas. Unequal size, one is the long, one is the short is there. In that one is the unequal size of flagella, Xanthophysi and Dinophysi. This number of flagella may be as in some chrysophysi member or some chlorophysi members also present. See, that is the unicellular motile, and that one is completed. Now, the second thing, unicellular non-motile forms. Unicellular non-motile forms. Here, non-motile meaning which one is absent? Which one? Flagella is absent. Flagella is absent. This is the most important. Flagella is absent. That is called the non-motile forms. And here, unicellular non-motile flagellated algae. Unicellular non-motile thallus are found in where in this one found in the many algal groups, that is called chlorophysi, chrysophysi, Xanthophysi, Basilarophysi, and Rhodophysi. Okay. First, best example, non-motile, Euglena. Euglena is the best example, unicellular, non-motile. Chlamydomonas, you know, that is the flagella is present. And another very important of unicellular, chlorella. It is chala important. They possess a unicellular plant body with no flagella. Best example enti? Chlorella. This is very, very most important. Euglena also no flagella, and Cortiana is also no flagella. The Cortiana is the 4 flagella is present. Okay. But here no without flagella is the non-motile. You can byhead it in the entrance time to ask. This is a chlorella. Another very interesting importance also there, the chlorella. Space is there, no? తెలుసు కదా మీకు స్పేస్ అంటే ఓమగాములు అని అంటారు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంటర్స్పేస్. యా, మొన్ననే సునీతా విలియమ్స్ మనకి ల్యాండ్ అయింది కదా. వాళ్ళ స్పేస్ లో ఆక్సిజన్ రిలీజ్ కావాలి అంటే వాళ్ళు క్లోరెల్లాని తీసుకొని వెళ్తారు. క్లోరెల్లాని గ్రో చేసుకుంటారు, లేదా ఎంట వెళ్ళేటప్పుడు క్లోరెల్లాని తీసుకొని వెళ్తారు. These chlorella to produce more oxygen in space. Okay. వాళ్ళందరూ కూడా మనకి వెళ్ళేటప్పుడు మొత్తం క్లోరెల్లాని గ్రో చేయడం, క్లోరెల్లాని తీసుకెళ్ళడం, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెనీ టైమ్స్ టు ఆస్క్ విచ్ వన్ టు ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ స్పేస్, విచ్ ఆల్గే, దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ వన్ మా?
Chlorella. Chlorella. And this one is the very microscopic. You can't see directly. In Chlamydomonas also you can't see directly. In this chlorella also you can't see directly. And unicellular plant body, flagella absent, and microscopic structure, each the nucleus and the shape of the chloroplast, cup shape of chloroplast. This one is the non-motile forms. These non-motile forms, another name, the unicellular ear non-motile forms, flagellated are called. Another name also there. That name is called coccoid forms. ఏమంటారు చెప్పండి? What is the name of? Coccoid. కొకాయిడ్. ఎందుకు Coccoid. కొకాయిడ్ అంటారు అంటే ఫ్లాజెల్లా ఉండదు. ఎక్కడైతే ఫ్లాజెల్లా కనిపించదో ఆ ఆల్గేని ఏమంటాం మనము? కొకాయిడ్స్. ఫ్లాజెల్లా ఉంటే ఫ్లాజెల్లేటెడ్. మొటైల్ అంటాం. ఫ్లాజెల్లా లేకపోతే నాన్ మొటైల్. మీ క్వశ్చన్ ఎలానన్నా అడగొచ్చును. నాన్ మొటైల్ అన్న అడగొచ్చును, కొకాయిడ్ ఫార్మ్స్ అన్న అడగొచ్చును. నాన్ మొటైల్ అంటే కొకాయిడ్ అని అర్థం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ప్లాజెల్లా అనేటివి మనకి కనిపించవు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కొకాయిడ్ ఫార్మ్స్. The unicellular non-flagellated forms are called coccoid forms. The cells are more or less round and bounded by one ridge cell wall is present. The best example, chlorella and chlorococcus. Some example, spirulina also. స్పైరులినా వచ్చేసి ఏంటి అంటే సైనోఫైసి. ఇక్కడ మిక్సోఫైసి అన్నారు చూడండి. మిక్సోఫైసికి అనదర్ నేమ్స్ ఆల్సో దేర్. దట్ నేమ్ సైనోఫైసి ఆర్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. అన్ని సేమ్ నేమ్స్ చూడండి. మిక్సోఫైసి అన్న సేమ్, సైనోఫైసి అన్న సేమ్, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అన్న సేమ్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద here in this one, a group of the cells is a spindle in shape. All are the unicellular is the completed. Yes, no. In the unicellular algae, motile forms, that is the flagella is present. Best example, Chlamydomonas. And non-motile form, that is called coccoid. Unicellular flagellated forms are absent in the non-motile form. That name is called coccoid. The best example, chlorella, spirulina, clostridium also. These are the unicellular form. It's clear? Unicellular అర్థమైందా మీ అందరికి? Okay, ma'am. నెక్స్ట్ చూడండి మా, మల్టీ సెల్యులార్ కి రండి. నెక్స్ట్ రాసుకోండి కంప్లీట్ గా. మల్టీ సెల్యులార్ ఆల్గే ఆర్ అనదర్ నేమ్ ఆల్సో. దట్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ కొలోనియల్ ఫార్మ్స్. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మల్టీ సెల్యులార్ అనొచ్చును, కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇది ఒక కాలనీ. కాలనీలో మళ్ళీ చిన్న చిన్న కాలనీస్ కూడా ఉంటది. కమ్యూనిటీ ఒకటి, కమ్యూనిటీలో మళ్ళీ చిన్న కాలనీస్ ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అంటారు. ఇన్ దట్ కమ్యూనిటీస్ లో మళ్ళీ స్మాల్ కాలనీస్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వే దిస్ ఇస్ ద మల్టీ సెల్యులార్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఆర్ colonial forms. Here, a group of individual cells of a species living in a habitat is called a colony. What is the meaning of colony, girls? A group of individual cells of a species living in a habitat is called that is called the colony. And that name is colony. It is of two types. One is the motile colony forms, that is xenobial forms. Another one non-motile xenobial forms, colonial. ఇక్కడ మల్టీ సెల్యులార్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కాలనీ అని చెప్పాను. దీంట్లో కూడా మొటైల్ కాలనీస్ ఉంటాయి, అంటే ఫ్లాజెల్లేటెడ్ కాలనీస్ ఉంటాయి, నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్. నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఏమని చెప్పాను ఇందాక? కొకాయిడ్. కొకాయిడ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉంటాయి. రెండు ఉంటాయి కాబట్టి దీనిని ఏమంటారు? నాన్ మొటైల్ కాలనీస్ అని కూడా అంటారు. దీనిలో మళ్ళీ అంటే దీస్ ఆర్ కాలనీస్ ఆల్గే బియర్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ colonial habitat, develop the aggregation many motile. This colony defined another one name. What is the cenobium? Sometimes to ask the cenobium question also. A colony with defined number of cells and having constant shape and size.
This is called the cenobium. Very important. What is the meaning of cenobium? Defined number of cell salls present, having constant shape and structure or size is called the cenobium. This is a very, very important. Ante a colony form a juvenile. Very important, ma. Motile colony. This is the colony. Is the shape is called the cenobium definition. In that cenobium, after that one, in the multicellular లో మళ్ళీ 2 times చెప్పాను కదా, మొటైల్ మల్టీసెల్యులార్ కొనాలెన్ ఫామ్ ఆర్ సీనోబియం ఫామ్ అని చెప్పాను, అవునా కదా? మల్టీసెల్యులార్ లో ఎక్కడైతే కాలనీస్ లో ప్లాజెల్లా ఉంటుందనేమో దాన్ని ఏమన్నారు, ఇది మొటైల్ కాలనీస్ ఆర్ సీనోబియం ఫార్మ్స్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా మీకు చూడండి, ఏ కాలనీ ఫామ్ ఏ juvenile, juvenile, very important. Juvenile and mature stage motile cells is called cenobium. ఇలా కూడా అనొచ్చును. కాలనీ ఫార్మ్స్ ఏ juvenile, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, ఈ క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ అడుగుతారు. వేర్ కాలనీ ఫార్మ్స్ ఏ juvenile, juvenile, juvenile and mature stage motile algae is called cenobium. రాసుకోండి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్వాక్స్. ఆల్రెడీ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివింటారు మీరు. వాల్వాక్స్, పాండోరీనా, గోనియం. మీరు ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాల్వాక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి డిగ్రీ లెవెల్నే. ఎవరైతే జేఎల్ డిఎల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో యూ కెన్ బై హ్యాడ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్వాక్స్ is common for degree level. In PG level, gonium, pandorina, best example for juvenile mature stage motile algae is called cenobium. Okay, this is the example. And here in valvax, you can observe the valvax here. Defined number of cells, interconnection with the protoplasmic connections. This is a cenobium. And halo spherical place is there. The example, these are the Certinium, Gynoxine, Dinosinus. You can buy these 3 example for best, very important for JL and DL. Okay. Next, coming to the another one, Volvox colony has many. You can observe the Volvox, but it is not clear in picture. When I'll explain to the type study of Volvox type, each and every cell, the structure of cell, chlamydomonas type of cells. All cells, this is colony, no? Each and every cell interconnection in between protoplasmic connection. The surface of the colony covered with the one mucilaginous sheet and gonium. This in the valvax, different number of cells are there. Gonium example I'll explain, no? In that gonium colony, 4 to 32 closely arranged cells are present. Pandorina lo cells ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 16 to 32. ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. గోనియం లో కాలనీస్ లో ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి? ఇందాకే చెప్పారు, సీనోబియం అంటే 1 ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి అన్నాను. ఎగ్జాంపుల్ లో వాల్వాక్స్ లో ఎంత ఉంటాయి అంటే 20,000 to 50,000 ఉంటాయి వాల్వాక్స్ లో. మరి గోనియం లో 4 to 32, పాండరీనిలో 16 to 32 సెల్స్ అనేటివి కామన్ మ్యూసిలేజినస్ షీట్ తో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆల్ సెల్స్. ఇది మొటైల్. ఓకే, ఇదేంటి మొటైల్ సీనోబియం. సెకండ్ వన్ నాన్ మొటైల్ సీనోబియం సెల్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, దీనిని కొకాయిడ్ అని కూడా అనొచ్చు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకు? నాన్ మొటైల్ అన్నా కొకాయిడ్ అన్నా సేమ్, ఫ్లాజెల్లా అబ్సెంట్ ఉంటది ఇక్కడ. The individual cells are non-flagellated as called non-motile. The group of non-motile colonial cells are called cenobium. The best example, ma, see here in the picture. This is called the hydrodictyon. మనకి బెంజిన్ రింగ్ లాగానే ఉంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కనిపిస్తుందా బెంజిన్ రింగ్ లాగానే? Yes, madam. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే హైడ్రోడిక్టియాన్. ఇంకొకటి ఉంటది పెడియాస్ట్రమ్. రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ మొటైల్ కొలోనియల్ ఫార్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్, ది నాన్ మొటైల్ కొలోనియల్ అంటే ద ఇండివిజువల్ సెల్స్ ఆర్
non-flagellated, flagella absent ఉంటుంది, as called non-motile. The group of non-motile colonial form ని ఏమంటామంటే సీనోబియం అంటాం. 2 types of సీనోబియమ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్లాజెల్లాతో ఉన్న ఒక సీనోబియం ఉంది, నాన్ మొటైల్ తో ఉన్నది కూడా సీనోబియం. ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అని చెప్తున్నా ఇక్కడ. దట్ ఈస్ కాల్ ద, అక్కడేమో ఫిక్స్డ్ నంబర్ అని చెప్పాను, ఇక్కడ ఏంటి ఇండివిజువల్ సెల్స్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇన్ దట్ వన్ దిస్ వన్? అక్కడేమో ఏ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద మొటైల్ ఫామ్ లో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, ద ఇండివిజువల్ సెల్స్ ఆర్ నాన్ మొటైల్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ as called non-motile. The group of non-motile colonial cells is called the cenobium. Hydrodictyon, pediastrum, semidesmus, ఇవన్నీ కూడా best example. First one, hydrodictyon తీసుకోండి. This is the hydrodictyon. The cenobium of hydrodictyon consists of many cylindrical cells which are joined end to end, hexagonous in shape. మనకి exogonous shape లో కనిపిస్తుంది hydrodictyon. Hence the colony appear net like structure. Yes or no? మీరు చూడండి పిక్చర్ లో మనకి ఎలా ఉంటుంది, నెట్ ఉంటుంది చూడండి, నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద hexagon, that shape, hydrodictyon. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్పాను, పెడియాస్ట్రమ్ చెప్పాను, ఇక్కడ లేదు కానీ నేను రాసుకోండి. పెడియాస్ట్రమ్, పెడియాస్ట్రమ్ అనేది కాలనీ ఇస్ ద డిస్క్ షేప్. మనకి డిస్క్ ఉంటుంది చూడండి, డిస్క్ షేప్ లో ఆల్ సెల్స్ క్లోజ్లీ అరేంజ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పెడియాస్ట్రమ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏం చెప్పాను, సెనీడెస్మస్ అని చెప్పాను. ఎస్ ఆర్ నో? సెనీడెస్మస్ అంటే కాలనీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 to 8 variously shaped, not in particular shape. How many cells are there? Starting from 4 to 8 various shaped cells which are parallelly arranged. That is called the semidesmus. Next one, these are the, did you understood? What is the, now I will complete it. Which one is completed? Motile, colonial and multicellular దాంట్లో మీకు కంప్లీట్ అయినాయి. మల్టీసెల్యులార్ లో అగైన్ 2 parts అని చెప్పాను. ఎస్ ఆర్ నో? మల్టీసెల్యులార్ అగైన్ వన్ ఇస్ ద మొటైల్ ఫార్మ్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద నాన్ మొటైల్. మొటైల్ ఇస్ ద సీనోబియం. ఫ్లాజెల్లాతో ఉన్న మొటైల్ ఫామ్ ఉంది, ఫ్లాజెల్లా లేని నాన్ మొటైల్ ఫామ్ ఉంది. మల్టీసెల్యులార్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? Coming to the next one, this one also very important. This is completed. Next you can write down pamelloid stage, very important. Many times to ask this question also. What is pamella? Here, new pamella stage or another name also you can write down, amorphous gelatinous colony. What is that one? Amorphous colony. Pamella anna okate, amorphous colony anna okate. Here, numerous non-motile cells are embedded in a common mucilaginous matrix. This is called the pamella stage. Best example, tetraspore and chlorococcus and pheноcyte. This is the non-motile. This one is the pamella stage. Here there are the colonial members and non-motile cells also present in the embedded in the gelatinous sheath. Here neither in the number or in the shape size is the constant. The cell, all cells are aggregated with one mucilaginous or gelatinous envelope. The best example, Chlamydomonas. In the flammellard stage ki best example ante eppudaina em cheppali ante Chlamydomonas. And second one is the chlorococcus, also important. Another one is tetraspora, another one chromoleana. These are the example. According to the scientists Klebs and Skoder and Wernex, the mucilaginous pamellard created either protoplast or gelatinous sheet. And this is the pamellard stage. Now it's clear, pamellard stage. The cells appear tree-like. Someone is a tree-like. Which one? Dendroid, Dinobiron, Chlorococcus. These are example for the
పామెల్లా. కానీ ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, పామెల్లా స్టేజ్ అంటేనే క్లామిడోమోనాస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ అదే అడుగుతాను. ఓకే, క్లామిడోమోనాస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. టెట్రాస్పోరా, క్లోరో ఇది ఫినోసైటిక్. అనదర్ వన్ ఇస్ ద Choloscus. This is the example for the pamelloid. Coming to the dendroid form. Dendroid ante tree-like. The thallus appear tree-like under the microscope. You can observe in the microscope this type of algae, tree-like structure, not tree but like structure is present. Okay? The dendroid means the meaning of dendroid tree. Here in this one, Paracyanococcus, albilocytic extra. The plant body under the microscope, you can observe the tree-like. The best example, Dinobiron. This one is the example in this one, Dinobiron. Next one, Dendrobiron. Dendrobiron, best example for the dendroid forms. Next one, this dendroid forms, and next one is the filamentous form. Filamentous C. This one is the filament. You can observe the Edogonium also filament forms. And algae, thallus cells are arranged in a linear row. All the cells are joined to the end to end. Many cells arranged upon the either defined sequence or uniserrate sequence. The filament is here unbranched, or some one is the branched. Two types of filaments are there. These filament cells are end to end. It is called the filaments or filamentous forms. In these filaments, uniserrate filament is there, multiserrate filaments also present. Uniserrate, and another one is this filament may be branching or unbranching. Unbranched filamentous, best example Spirogyra and Edogonium is the Ulothrix is the best. Here uniserrate filament meaning the filament is made up of single row. Only you can observe the single row cells. Example గుర్తుపెట్టుకోండి, unifilament ki Edogonium, Ulothrix, and these two is another one is a nostoc also. Best example for uniserrate unbranched. Multiserrate ఏంటంటే the cells are arranged more than one linear row. That is called the best example alva. See, filamentous forms. Next one is these the filamentous forms. Here what happened in the before that one filament unbranched. This filament is the branching. Yes or no? You can observe this is a filament and here branching all there. That's why filamentous branching form. This is the branched, again unbranched, both are there. This Ulothrix, Edogonium filament remain attached to the substratum. This is the branched filament is the Cladophora, and Ficotonian is the best example. Unbranched, branched, both are there. Unbranched is the Ulothrix. Best example, leaf-like structure is there, alva. అల్వా అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని కంట్రీస్ లో చైనా, స్పెయిన్ ఇలాంటి కంట్రీలో ఏంటి ఈ అల్వా అనేది వాళ్ళు సాలడ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. దేంట్లో యూజ్ చేస్తారు? సాలడ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. హై ప్రోటీన్స్ అనేది ఉంటాయి. స్పైరులినా ఆల్సో వెరీ హై ప్రోటీనియస్ ఆల్గే వాళ్ళు ఫుడ్ లో యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ heterotrichous form. Next one is the very important for the heterotrichous. The filament here, heterotrichous meaning the filaments which contain both two parts is there. One is the prostrate system, another one is the erect system. That is called heterotrichous forms. Very clear, listen ma, very important. Heterotrichous is the both are there. The filament which contain the prostrate. Prostrate meaning what is that one? Creeping system. Another one erect system. Upward system is called erect system. That is called the filament, heterotrichous filament. Hetero meaning different, trichous meaning filament. That's why heterotrichous meaning different filamentous. The thallus was differentiated creeping system, or this is a prostrate system. ఎరెక్ట్ సిస్టమ్ ఏమంటామంటే ప్రొజెక్టింగ్ సిస్టమ్ అంటారు చూడండి.
క్రీపింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడు కన్స్టెంట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్డ్ ఫిలమెంట్ అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రేటా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రీపింగ్ ఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద prostrate. Where the projecting or erect system is there, arise from the creeping system, grow, that is called the erect system. And next one is the another form, spinaceous forms. Spinaceous forms here elongated, this one spinaceous form is this one. These spinaceous forms elongated thallus. This thallus is elongated without septation. The thallus cells are elongated, which contain many nuclei, chromatophore, cytoplasm, and central narrow. The best example, Brachycercum and Vacheria. Here, septa, false septa is there. ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడుగుతారు మా. Spinaceous forms are sinusotic algae. చాలా సార్లు అడిగింది, మేము ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా. సినోసైటిక్ ఆల్గేకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వాచీరియా. అంటే ఇక్కడ వాచీరియా ఇలాంగేటెడ్ cells are there or without septations are there. Thallus elongation which contain many nuclei, chromatophores, and central narrow vacuoles are present. This is the spinophyte example, that's one. And next one, uniaxial forms. One second. Uniaxial forms ఏంటంటే Brachycercum is a here one axial, this one is a uni meaning one, and axial pattern meaning is the axials. Here rhodophyceae, some rhodophyceae meaning red algae. Best example uniaxial ki Brachycercum is the best axial. Next multi-axial, this one is a multi strands of axial. This more than one or this present. The best example Polysiphonia, rhodophyceae member. Codium, this is the Polysiphonia. Codium is the multicellular algae. Another one, some are the parenchymatous. Parenchymatous algae. Another very important is the parenchymatous cells also present. Here in this the plant body of algae made up of the parenchyma tissues or cells. During the cell division, separation lead to the formation of the parenchyma body. Best example, Cara, Alba, Porphyra, Sargassum. See, ఇది Cara. This is the Cara, this is the Alba. దీన్ని మనకి ఏంటి ఫుడ్ లో సాలిడ్ గా తింటారు చూడండి. అనదర్ వన్ సర్గాసమ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనిని ఏమంటామంటే సర్గాసమ్ ఆర్ ఫియోఫైసి మెంబర్స్ అంటాం, కెల్ప్స్ అని అంటాం. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మీకు చెప్తాను వాట్ ఈస్ ద సర్గాసమ్ అనేది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ థాలస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఆల్గే. ఇఫ్ యు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్, అర్థమైందా? ఏం మాట్లాడట్లేదు, వాట్ హ్యాపెన్? మ్యామ్ కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది మ్యామ్ రాయడానికి. చెప్పండి మ్యామ్. ఎస్ మేడం, కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువైంది. స్పీడ్ ఎక్కువైందా? ఓకే, ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పమంటారా? అంటే కొంచెం నోట్స్ రాసుకోవడానికి స్లైడ్స్ పోతున్నాయి. అవునా, సరే ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పేసుకుందాం. మీరు ముందే చెప్పాల్సి ఉంటుంది, ఆపమంటే నేను స్లోగా వెళ్ళేదాన్ని మధ్యలో. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు కదండి మ్యామ్, రాసుకోవడానికి కొంచెం స్పీడ్ అవుతుంది. ఇది అవుతుందా? సరే, అదే నెక్స్ట్ మీరు అట్లా డిస్టర్బెన్స్ ఏదన్నా ఉంటే మీరు ముందే నాకు చెప్పండి. డిస్టర్బ్ నేను ఎందుకంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాము. మీరు ఒక్కసారి నన్ను స్టాప్ మేడం ఇంకొంచెం స్లో అంటే నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తా. ఓకేనా? అది మేము వర్క్ చేసేదే మీకోసం కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా మీరు లేదు లేదు మేడం మాకు ఫాస్ట్ గా అయింది ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పండి అంటే నేను చెప్పేసుకుంటాను. ఓకేనా? కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ థాలస్ ఆర్గనైజేషన్. మినిమం 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే మ్యామ్. ఒక్క నిమిషం, ఇంకేదన్నా పీపీటీ కనిపిస్తుందా చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం, మీకు ఇంకొకటి షేర్ చేస్తాను, అదొక్కసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఉమా అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes.
1 సెకండ్ షేర్ చేస్తాను, అది ఇది అవుతుంది. శాలిని, ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుందా మీకు? కొంచెం ట్రై చేస్తా. తెలుగు మీడియం బుక్స్ లేవమ్మా, కాలేజ్కి వెళ్ళాక తెచ్చుకుంటాను. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నా దగ్గర బుక్స్ లేవు, కొంచెం నేను చూసుకుంటేనే నాకు వస్తుంది. బుక్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళాక తెచ్చుకున్నాక కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తెలుగులో. మీరు ఒకసారి ఓకే మ్యామ్. చదవండి, ఇన్ కేస్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అన్నప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. 1 సెకండ్, మాకు డౌన్లోడ్ అయితే లేదు, ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఒక 2 మినిట్స్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అది ఓపెన్ అయ్యే వరకు నన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. Ma'am, along with this, can you share సౌండ్ the వస్తలేదు రా, reference notes ఒక్క నిమిషం నేను సౌండ్ పెట్టు. Ma'am, అడగండి ఉమా, అడుగమ్మా. madam, along with this notes, can you refer some books for this? సౌండ్ చాలా తక్కువ వస్తుంది, మాకు క్లియర్ లేదు నీ సైడ్ నుంచి. Okay, ma'am. మెసేజ్ Now పెట్టలే. I'm audible, ma'am. యా, ఎస్ మా. Okay, along with this notes, can you refer the more books for this Algae Thallus organization? విచ్ బుక్? For this one, ma'am. Thallus organization. Can you refer the books for this? యూజీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈస్ గుడ్ మా. ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్ లో ఉంటుంది చూడండి, ఇదిగో మీకు షేర్ అయిందా పీపీటీ? ఎస్ మ్యామ్. చూడండి మా, ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులార్, మల్టీ సెల్యులార్, ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి. ఇక్కడ మొటైల్ ఫార్మ్స్, మొటైల్ కి క్లాండోమోనాస్, నాన్ మొటైల్ కి క్లోరెల్లా ఇచ్చారు. మల్టీ సెల్యులార్ లో అగైన్ నాన్ మొటైల్ కాలనీ, మొటైల్ కాలనీ. నాన్ మొటైల్ లోనేమో పెడియాస్ట్రమ్ ఉంది, మొటైల్ కాలనీ ఏమో వాల్వాక్స్ ఉంది. మళ్ళీ దీంట్లోనే 2 ఉంటది, ఒకటేమో అమార్ఫస్ కాలనీ, ఒకటి డెండ్రాయిడ్ కాలనీ చెప్పాను కదా. అమార్ఫస్ ఏమో మైక్రోసిస్ట్, డెండ్రాయిడ్ ఏమో డైనోబైరాన్. ఫిలమెంటస్ ఫామ్ లనేమో అన్బ్రాంచ్డ్ ఉంటది, ఇవి అన్బ్రాంచ్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద బ్రాంచింగ్, ఎటిరోట్రైకస్ బ్రాంచింగ్ సిస్టమ్. ఇది సూడో పారెంకైమా, పారెంకైమాటాస్ ఇట్లా. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఇదిగో ఇది క్లాండోమోనాస్. ఓకే, ఫ్లాజెల్లేట్ మీకు ఇందాక చెప్పాను చూడండి, దిస్ ఇస్ ద క్లాండోమోనాస్ షేర్ స్ట్రక్చర్. అండ్ మ్యామ్, కెన్ యూ షేర్ ది స్లైడ్స్ ఇన్ గ్రూప్ మ్యామ్? ఓకే మా, షూర్, ఐ విల్ సెండ్ ఇట్. We can write notes, ma'am. యా షూర్ మా, ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ ద నోట్స్. ఓకే, Okay, ma'am. షూర్. ఓకే ఓకే ఓకే, see you students. I'll share the PPT, my PPT in our group. See you tomorrow. Okay, ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Have a nice day, ma'am. thank you ma. Thank you, ma'am. ఇస్తురు పో, అప్పుడు ఫోన్ చేసింది అందుకే నేను మళ్ళీ టెన్షన్ పడుకుంటూ వస్తామని.